Sen, mu Deus e mu pai, nesta man, do dia 22 de Fevereiro, eu me coloco na tua presença com o coração aberto e necessitado de ti. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer decisão, eu escolho para tudo para te buscar. Porque eu sei que, se o sen, now for comigo, not avail a pena, hoje não acute apenas mais dia no calendário. Hoje acute uma nova oportunidade que o sen, está me dando, uma nova chance de recomeçar, de corrigir rotas, de fortalecer a fé e de confiar que o sen, está no controle de todas as coisas. Talvez eu tenha acordado com preocupações, talvez o medo esteja tentando bater porta do meu coração, talvez existam situações que eu não sei como resolver, mas eu sei quem eu tenho criado. Pai, eu te entrego este dia. Entrego minha casa, minha família, meu trabalho, meus sonhos e até mesmo as minhas inseguranças. Que a tua presença caminhe comigo em cada passo, que a tua voz seja mais forte do que qualquer dúvida, que a tua paz governe minha mente. Se houver batalhas hoje que eu me lembro que o sen, acute quem luta por mim. Se houver portas fechadas que eu confie que o sen, saiba o que acute melhor. Se houver decisões difíceis que o teu Espírito me conduze com sabedoria. E eu não quero viver este dia na força do meu braço, mas na dependência do teu poder. Renova minhas forças nesta manhã. Cura o que precisa ser curado dentro de mim. Arranca todo desânimo, toda ansiedade, todo peso que não vem de ti. E que, ao final deste dia, eu possa olhar para trás e reconhecer. Foi o sen, no quem me sustentou foi o sen, no quem me guardou foi o sen, no quem me conduziu. Amém. Folded hands entregue o seu dia a Deus antes de qualquer decisão. Antes mesmo de tocar no celular, antes de responder mensagens, antes de pensar nas respostas, habilidades que estão sua espera, faça uma pausa consciente e volte ao seu coração para o Senhor. Porque a forma como você começa o seu dia define dias ou da sua caminhada. Quando você se levanta já, tomado pela ansiedade, pela pressa e pelas preocupações, você permite que as circunstâncias assumam o controle. Mas quando você escolhe se colocar na presença de Deus logo ao acordar, você declara que não são as situações que governam sua vida, e sim a soberania de lei. Cada dia traz decisões, algumas parecem pequenas, quase imperceptíveis, mas carregam consequências. Outros são grandes e exigem coragem. Há decisões profissionais, familiares, emocionais e espirituais. Há palavras que precisam ser ditas, atitudes que precisam ser tomadas e escolhas que podem abrir portas ou fechá-las. E muitas vezes erramos não porque queremos errar, mas porque decidimos sozinhos. Confiamos apenas na nossa lógica, na nossa experiência ou na nossa emoção do momento. Porém, o coração humano é acute, limitado e facilmente influenciado pelo medo, pelo orgulho ou pela insegurança. Quando você entrega o seu dia a Deus antes de qualquer decisão, você está reconhecendo que precisa de direção. Está dizendo, Senhor, eu não sei tudo, eu não vejo tudo, eu não controlo tudo, mas eu confio em ti. Esse posicionamento muda completamente a perspectiva. Em vez de reagir impulsivamente, você aprende a responder com sabedoria. Em vez de agir movido pela pressão, você age movido pela paz.
E essa paz não equute ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está à frente, há dias em que acordamos já cansados. O corpo desperta, mas a alma perspeçada, pensamentos começam a se acumular na mente, contas a pagar, desafios no trabalho, conflitos familiares, expectativas frustradas. Se você permitir, esses pensamentos vão dominar suas primeiras horas e contaminar tudo o restante do dia. Por isso é tal importante para consagrar cada minuto a Deus. Quando você ora antes de decidir, você cria espaço para que o Espírito Santo alinhe seus pensamentos, organize suas emoções e fortaleça sua fé. Entregar o dia a Deus não significa viver passivamente, esperando que tudo aconteça sem esforço. Significa caminhar com consciência espiritual. Significa decidir trabalhar, mas com dependência. Significa falar, mas pedindo que suas palavras sejam guiadas. Significa planejar, mas permitindo que Deus ajuste os seus planos. Muitas vezes fazemos planos excelentes aos nossos olhos, mas que não estão alinhados com o propósito maior que Deus tem para nós. E quando as coisas não saem como esperávamos, nos frustramos. Porém, quando começamos o dia entregando tudo a Ele, aprendemos a confiar mesmo quando o cenário muda. Há decisões que parecem urgentes, apressar para responder rápido, para agir imediatamente, para não perder oportunidades e pode ser intensa. No entanto, nem tudo que é urgente e prioridade no reino de Deus. Quando você entrega o seu dia ao Senhor, você permite que Ele organize suas prioridades. O que realmente importa ganha destaque, e o que é distraz, ao perde força. Você começa a perceber que nem toda porta aberta é dias ao divina, e nem toda porta fechada é rejeição. Algumas portas são livramentos disfarçados. Entregar o dia a Deus antes de qualquer decisão, ao também proteger seu coração de arrependimentos desnecessários. Quantas vezes falamos algo no calor da emoção e depois decidimos voltar atrás? Quantas vezes aceitamos propostas movidos pelo medo de perda e depois percebemos que aquilo não era para nós? A oração antes da decisão funciona como filtro espiritual. Ela desacelera a impulsividade e fortalece o discernimento. Ela nos ensina a esperar o tempo certo, a ouvir mais do que falar e a agir com prudência. Quando você começa o dia com Deus, você não apenas pede bênçãos, você busca alinhamento. Você pede que seus desejos sejam ajustados à vontade de Ele. Porque nem sempre o que queremos é o que precisamos. Às vezes insistimos em caminhos que parecem confortáveis, mas que nos afastam do crescimento. Outras vezes tememos decisões difíceis que, na verdade, são portas para uma nova fase de amadurecimento. Deus enxerga além do agora. Ele vê consequências que ainda não são visíveis para você. Entrega o seu dia ao Senhor também significa entregar suas emoções. Muitas decisões são tomadas com base em sentimentos momentâneos. Se você está feliz, tende a prometer mais do que pode cumprir. Se está magoado, pode agir com dureza. Se está inseguro, pode recuar quando deveria avançar. Mas quando você coloca suas emoções diante de Deus logo pela manhã, você pede equilíbrio. Você pede domínio próprio, você pede clareza, e isso faz toda a diferença ao longo das horas. Há algo poderoso em declarar logo ao acordar: Senhor, guia meus passos hoje. Essa simples oração muda o ambiente espiritual ao seu redor.
vocer passa a camin har com uma consciência maior da presença de Deus? Antes de responder uma mensagem difícil, vocer respira e ora. Antes de tomar uma decisão importante, vocer busca paz interior. Antes de assumir compromisso, vocer pede confirmação. Essa postura não equute fraqueza, equute maturidade espiritual. Quando vocer entrega o dia a Deus antes de qualquer decisão, vocer também aprende a confiar nos nãos de lei. Nem tudo que pedimos será concedido, nem tudo que desejamos será permitido, mas a confiança cresce quando entendemos que o cuidado de Deus equute maior do que nossa compreensão. Há livramentos que só entenderemos depois, há atrasos que, na verdade, são próximos, há mudanças inesperadas que nos conduzem a algo melhor. Esse hábito diário constrói relacionamento profundo com Deus. Não equute uma prática isolada, mas estilo de vida. Equute acordar todos os dias e reconhecer, e o preciso detalhe, equute admitir que sua sabedoria humana equute limitada, mas que a sabedoria divina equute perfeita. Equute escolher depender, mesmo quando vocer se sente capaz, por capacidade sem dias, ou pode levar ao erro, mas dependência com dias, ou leva ao propósito. Entregar o dia a Deus antes de qualquer decisão, ou equute uma escolha, consciente contra a autossuficiência. Vivemos em mundo que valoriza o controle, a independência absoluta e a confiança apenas na própria força. Porém, a verdadeira força está na rendição. Quando vocer se rende à vontade de Deus, vocer não perde autonomia, vocer ganha direção. Vocer não perde oportunidades, vocer ganha propósito. Vocer não perde tempo, vocer ganha clareza. Cada man equute uma nova oportunidade de começar certo. Talvez ontem vocer tenha tomado decisões precipitadas. Talvez tenha falado algo que não deveria escolhido caminho que traz consequências difíceis. Mas hoje equute novo dia, e vocer pode decidir diferente. Pode escolher buscar a Deus antes de agir. Pode escolher ouvir antes de responder. Pode escolher confiar antes de temer. Quando essa prática se torna constante, vocer começa a perceber mudanças sutis, porém profundas. Sua ansiedade diminui, sua confiança aumenta, sua capacidade de esperar melhora, vocer se torna menos reativo e mais reflexivo. Menos impulsivo e mais prudente, menos dominado pelas circunstâncias e mais guiado pela fé. Por cada decisão, deixa de ser apenas ato humano e passa a ser passo guiado pela presença de Deus. Entrega o seu dia a Deus antes de qualquer decisão, ao equute declarar que vocer deseja viver com propósito e não apenas sobreviver as horas. Equute reconhecer que cada escolha pode ser uma semente e que vocer quer plantar sob dias ao certo. Equute começar o dia dizendo, Senhor, que hoje as decisões te honram, que meus passos estejam alinhados contigo, que as palavras reflitam tua sabedoria, que as atitudes revelam tua presença. Confie que o Senhor já está cuidando do que vocer ainda nem viu. Existem batalhas que vocer nem imagina que poderiam seguir, caminhos que ainda não percorreu, decisões que ainda não preciso tomar, pessoas que ainda não cruzarão sua vida. E mesmo assim, antes que qualquer uma dessas coisas aconteça, Deus já está presente no seu amanhã.
Ele now eacute surpreendido pelas noticias que abalam vocer, now eacute pigo de suppresse pelas mudanças repentinas, now se confunde com as reviravoltas da vida. Aquilo que para vocer eacute desconhecido, para ele já está completamente claro, muitas vezes a ansiedade nasce justamente do que não vimos. O ser humano temo incerto, temo que não consegue controlar, temo que pode dar errado. A mente começa a criar cenários, imaginar problemas, antecipar dores que talvez nunca aconteçam. E quando vocer se deixa dominar por esses pensamentos, o coração perde a paz antes mesmo que exista motivo real. Por isso confia que o Senhor já está cuidando do que vocer ainda nem viu e acute exercício diário de fé. Acute escal, descansar mesmo quando não há respostas visíveis. Há situações que estão sendo preparadas no invisível. Portas que parecem fechadas agora podem estar sendo alinhadas no tempo certo. Pessoas que vocer ainda não conhece podem ser instrumentos de bênçãos ao no futuro. Livramentos que vocer nunca percebeu já acontecerão sem que vocer soubesse. Quantas vezes algo deu errado e vocer ficou frustrado sem entender o motivo? E depois, olhando para trás, percebeu que aquilo foi proteção. Deus já estava cuidando do que vocer não via. Confiar nesse cuidado antecipado exige humildade, porque no fundo queremos garantias, queremos saber como será amanhã, queremos detalhes, queremos sinais claros. Mas a fé não funciona com controle total, ela funciona com confiança plena, e que caminhar sem enxergar toda a estrada, mas sabendo como está guiando seus passos. E que dormir tranquilo mesmo sem saber como certos problemas serão resolvidos. E que trabalhar com dedicação, mas sem desespero, porque vocer sabe que existe uma mão maior sustentando tudo. O Senhor já está no seu futuro. Isso significa que aquilo que hoje parece confuso já tem solução preparada. Aquilo que hoje parece impossível já tem resposta definida. Mesmo que vocer ainda esteja atravessando processo difícil, Deus não começou a agir agora. Ele já estava agindo antes, mesmo que vocer percebesse a necessidade. Enquanto vocer estava preocupado, ele já estava providenciando. Enquanto vocer estava correndo, ele já estava organizando circunstâncias. Enquanto vocer estava pedindo direção, ele já estava abrindo caminhos. Existe uma diferença profunda entre viver ansioso e viver confiante. A ansiedade tenta antecipar o controle, a confiança entrega o controle. Quando vocer acredita que Deus já está cuidando do que ainda não viu, vocer deixa de carregar peso que nunca foi seu. Vocer não foi chamado para prever cada detalhe do futuro, mas para confiar naquilo que conhece todos os detalhes. Isso muda a forma como vocer enfrenta o presente. Em vez de viver em constante tensão, vocer aprende a viver em dependência. Há perigos invisíveis dos quais Deus já te livrou. Há decisões que vocer poderia ter tomado e que teriam causado dor, mas algo acontece e o que impediu. Há encontros que não acontecerão, oportunidades que não se concretizarão, planos que foram interrompidos e vocer talvez tenha interpretado como frustração, quando na verdade era cuidado. Confia que o Senhor já está cuidando do que vocer ainda nem viu e que acredita que até os naus e os atrasos fazem parte de uma proteção ao maior.
Essa confiança não elimina desafios, não significa que não haverá dificuldades, mas significa que nenhuma dificuldade será maior do que a presença de Deus que já está à frente. Quando você entende isso, o medo perde força, porque o medo nasce da sensação de abandono. E quando você sabe que não está sozinho, que existe cuidado ativo e constante sobre sua vida, o coração encontra estabilidade. Muitas vezes queremos sinais extraordinários para acreditar que Deus está agindo, mas o cuidado dele nem sempre é acute barulhento. Às vezes é acute silencioso, discreto, quase imperceptível. Ele trabalha nos bastidores, move circunstâncias sem que você perceba. Ajusta detalhes que parecem pequenos, mas que no futuro faz toda a diferença. Ele conecta histórias, alinha tempos, prepara oportunidades. E tudo isso enquanto você simplesmente vive sua dia sem ter ideia da dimensão do que está sendo organizado. Confiar nesse cuidado antecipado também fortalece a paciência. Quando você sabe que Deus já está preparando algo, você aprende a esperar sem desespero. A espera deixa de ser espaço de angústia e passa a ser tempo de amadurecimento. Você entende que o silêncio não é acute ausência, que o atraso não é acute abandono, que o processo não é acute punição, é acute preparação. Há momentos em que o cenário parece totalmente contrário ao que você esperava. Portas se fecham, planos são interrompidos, recursos parecem insuficientes. Nesses momentos, a fé é acute testada. Porque é acute fácil confiar quando tudo está sob controle. Difícil e acute confiar quando o caminho parece incerto. Mas é acute justamente nesses períodos que a verdade se revela. Deus continua sendo Deus mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Ele continua cuidando mesmo quando você não vê sinais imediatos. A confiança no cuidado de Deus traz leveza. Você deixa de tentar resolver tudo sozinho, deixa de viver em constante estado de alerta, deixa de imaginar tragédias antes do tempo, e começa a descansar na certeza de que o amanhã não está solto no acaso. Ele está nas mãos de alguém que te conhece profundamente, que sabe suas limitações, que entende seus medos e que não perde o controle em nenhum momento. Quando você acredita que o Senhor já está cuidando do que ainda não viu, você começa a interpretar a vida de outra maneira. Pequenos detalhes passam a ter significado, coincidências passam a ser vistas como providências, encontros inesperados passam a ser compreendidos como direção. Você desenvolve sensibilidade espiritual para perceber que há cuidado constante, mesmo quando tudo parece comum. Essa confiança também transforma sua oração. Em vez de orar apenas em momentos de crise, você ora com gratidão ou antecipada. Você agradece pelo livramento que ainda não sabe qual foi. Agradece pela porta que ainda será aberta. Agradece pela luz, ao que ainda não chegou aos seus olhos, mas que já está definida no plano de Deus. Essa postura muda o ambiente interno do seu coração. Viver confiando que Deus já está no seu amor e acute escola, a não permitir que o medo dite suas decisões. E acute não requer apenas porque o futuro é acute incerto, e acute continuar avançando com responsabilidade, mas sem pânico. E acute entender que você não precisa enxergar o mapa completo, porque quem te guia conhece cada curva do caminho. E mesmo quando você atravessa momentos difíceis, essa verdade sustenta sua alma, porque você sabe que aquilo não é acute surpresa para Deus. Não,
ecut algo fora do control de lei, now ecut ero na historia, proposito sendo trabalhado, mesmo que vocer ainda não consiga entender. Algo sendo moldado dentro de vocer, algo sendo alienado ao seu redor, confia que o Senhor já está cuidando do que vocer ainda nem viu e que decidir viver com serenidade no meio da incerteza. E que caminha, com fé, mesmo quando não há garantias visíveis, e que descansar mesmo quando o aman apenas desconhecido. E que acredita que, antes mesmo de vocer acordar, Deus já estava cuidando do seu dia, que antes mesmo de vocer enfrentar desafio, ele já tinha preparado a força necessária, que antes mesmo de vocer precisar de uma resposta, ele já tinha definido a direção. E que viver sabendo que o invisível está sendo sustentado por mãos poderosas, que o desconhecido está guardado por cuidado constante, que o futuro não é que território abandonado, mas espaço já visitado pela presença de Deus. Permita que a paz de Deus governe seu coração, hoje, em meio a tantas vozes, tantos pressos e tantas responsabilidades, existe uma necessidade urgente de silêncio interior. O mundo tenta governar seu coração, por meio do medo, da comparação, da pressa e da cobrança constante. As notícias chegam carregadas de tensão, as redes sociais exibem padrões inalcançáveis, as pessoas exigem respostas rápidas e, sem perceber, você começa a viver em estado permanente de alerta. Mas há uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não é acute frágil, que não oscila conforme o humor do dia, que não desaparece diante dos desafios. Essa paz vem de Deus, e ela precisa ser permitida. Permitir significa abrir espaço, significa reconhecer que existem sentimentos ocupando lugar que não deveriam ocupar. Ansiedade, irritação, insegurança, culpa e medo muitas vezes se instalam no coração, como se fossem donos da coisa. E quando essas emoções governam, suas decisões se tornam impulsivas, suas palavras se tornam duras e sua visão da vida se torna distorcida. Permitir que a paz de Deus governe e que escolha substituir o domínio de suas emoções pela confiança na presença dele. A paz de Deus não é que ausência de problemas. Ela não significa que tudo estará resolvido, que não haverá conflitos ou que o dia será perfeito. Significa que, mesmo havendo desafios, seu interior permanece estável, e que como estar em meio a uma tempestade, mas com o coração firme. E que continuar caminhando mesmo quando há incertezas, mas sem desespero. Essa paz não é que produzida pelo esforço humano, mas acolhida pela fé. Muitas vezes você acorda já com o coração acelerado. Antes mesmo de sair da cama, a mente começa a listar tarefas, compromissos, pendências. O corpo desperta, mas o espírito já está sobrecarregado, e que nesse momento que você precisa decidir como vai governar seu coração. Se for a pressão, você viverá o dia regindo. Se for a paz de Deus, você viverá o dia respondendo com equilíbrio. Permitir essa paz exige entrega, porque, no fundo, há situações que você quer controlar. Há conversas que você gostaria de prover, resultados que você gostaria de garantir, decisões que você gostaria de ter certeza absoluta. Mas enquanto você tenta controlar tudo, a paz se afasta, não porque Deus a retiro, mas porque o coração está ocupado demais tentando ser autossuficiente. Quando você entrega o controle, ainda que parcialmente, você cria espaço para que a paz ocupe o lugar central. A paz de Deus governa quando você escolhe confiar mesmo sem entender.
Quando vocer acida que nem todas as respostas ver ao no seu tempo. Quando vocer reconhece que há limites na sua capacidade de resolver certas situações, governar significa dirigir, influenciar, conduzir. Se a paz governa seu coração, ela influencia suas palavras. Vocer fala com mais calma, ela influencia suas atitudes. Vocer rige com mais sabedoria, ela influencia seus pensamentos. Vocer deixa de alimentar cenários negativos que só aumentam a ansiedade. Há momentos em que pessoas ao seu redor podem agir de forma injusta, crítica ou impaciente. Se o seu coração estiver governado pela irritação, vocer responderá na mesma intensidade. Mas se estiver governado pela paz de Deus, haverá filtro entre o que vocer sente e o que vocer expressa. Vocer poderá escolher o silêncio quando antes escolheria confronto, poderá escolher a firmeza equilibrada em vez da agressividade. Poderá escolher a compreensão ao em vez do julgamento. Permitir que a paz de Deus governe também e cuidar daquilo que vocer alimenta dentro de si. Pensamentos repetidos se transformam em sentimentos constantes. Se vocer passa a odiar revivendo erros do passado, a culpa dominará. Se passa a odiar imaginando fracassos futuros, o medo crescerá. Mas se decide direcionar seus pensamentos para a confiança, para as promessas de cuidado e para a certeza de que não está sozinho, a paz começa a se fortalecer. Essa paz não anula emoções humanas. Vocer continuará sentindo tristeza, alegria, frustração e expectativa. A diferença é que essas emoções não serão soberanas, elas existirão, mas não governarão. A paz de Deus se torna o centro que mantém tudo equilibrado. E acute como eixo que sustenta a roda da vida, sem esse eixo, tudo gira de forma descontrolada, como ele a estabilidade mesmo em movimento. Muitas vezes, permitir a paz de Deus governar significa perdão, porque guardar magoas mantém o coração em constante tensão. A lembrança da ofensa volta repetidamente, recendendo sentimentos negativos. O perdão não muda o passado, mas libera o presente. Quando vocer perdoa, abre espaço para a paz entrar onde antes havia ressentimento. Não é processo fácil, mas é libertador. Também significa aceitar que nem tudo depende de vocer. Há situações que exigem sua responsabilidade, mas há outras que ao além do seu alcance. Insista em resolver o que não está sob seu controle gera exaustão. A paz cresce quando vocer reconhece seus limites e confia que Deus continua agindo onde vocer não pode atuar. Ao longo do dia, pequenas interrupções podem testar essa paz, atraso inesperado, uma resposta negativa, problema que surge sem aviso. Cada desses momentos é uma oportunidade de escolha. Vocer pode permitir que a frustrasse, ao governo pode respirar fundo e lembrar que a paz de Deus está disponível. Essa escolha precisa ser feita repetidas vezes, não é algo automático, é intencional. Quando a paz governa seu coração, vocer passa a enxergar as situações com perspectiva mais ampla. Problema deixa de ser visto como o fim de tudo e passa a ser apenas uma parte do processo. Uma crítica deixa de ser uma ameaça à sua identidade e passa a ser apenas uma opinião. Uma dificuldade deixa de ser sinal de fracasso e passa a ser uma oportunidade de crescimento. Permitir essa paz é que também protege sua saúde emocional. Viver constantemente ansioso ou irritado desgasta o corpo e a mente.
a paz de Deus traz descanso interior. Mesmo que o dia seja cheio de tarefas, o coração não precisa estar passado. Mesmo que existam desafios reis, o espírito pode permanecer fortalecido. Há algo transformador quando você decide começar o dia pedindo que a paz de Deus governe seu coração. Você estabelece padrão espiritual para as próximas horas. Não significa que não haverá desafios, mas significa que você já decidiu como deseja enfrentá-los. Com serenidade, com confiança, com equilíbrio, e quando a noite chega, você perceberá que a forma como escolhe o viva o dia fez diferença. Talvez nem todas as situações tenham sido resolvidas, talvez ainda existam questões pendentes, mas seu interior estará preservado. Porque você não permitiu que o caos externo se tornasse caos interno. Você escolhe manter o coração guardado sob uma paz que não depende de circunstâncias, que não se abala facilmente, que sustenta sua fé mesmo quando os ventos sopram forte, que envolve seus pensamentos, que orienta suas palavras, que fortalece seus desejos e que continua presente em cada momento do seu dia.